Vivimos en una sociedad donde muchas personas se preguntan por qué no los respetan, sin darse cuenta de que el problema no siempre está afuera, sino dentro. El respeto no se exige, se irradia. Y se pierde cuando abandonas tu dignidad para agradar, cuando te traicionas por miedo al rechazo, cuando confundes amor con dependencia. Muchas personas creen que el respeto se gana do más compasión, do más o estando siempre disponibles para los demás. Desde la psicología, esto es un error profundo. Cuando una persona vive buscando aprobación, su valor personal deja de ser interno y se vuelve dependiente del reconocimiento externo. Y todo aquello que depende de la mirada ajena se vuelve frágil. El respeto no nace del sacrificio constante, nace de la autovaloración silenciosa. Mendigar aprobación no siempre es evidente. A veces se disfraza de amabilidad excesiva, de estar siempre de acuerdo, de evitar el conflicto a toda costa. La persona que actúa así suele creer que está construyendo vínculos, cuando en realidad está renunciando a su autenticidad. Psicológicamente, cuando alguien se adapta demasiado para agradar, envía un mensaje implícito. Necesito que me aceptes para sentirme valioso. Ese mensaje debilita la percepción de autoridad personal. El cerebro humano interpreta los señales de autoestima con rapidez. Cuando percibe inseguridad, aprende que puede avanzar, invadir, exigir o desestimar sin consecuencias. No es crueldad, es aprendizaje social. Por eso, cuando te colocas en una posición de inferioridad emocional, los demás no necesitan atacarte. Simplemente dejan de considerarte como un igual. El respeto se erosiona no por lo que otros hacen, sino por lo que tú permites cuando no te sientes suficiente. Dejar de mendigar aprobación no significa volverte distante ni arrogante. Significa dejar de justificarte por todo, dejar de pedir permiso para existir, dejar de sentir culpa por pensar diferente. La persona que se respeta no necesita convencer a nadie de su valor. Su seguridad interna se percibe en su postura, en su forma de hablar, en su capacidad para sostener una opinión sin temblar. Esa firmeza tranquila es psicológicamente atractiva y genera respeto. Cuando empiezas a validar desde dentro, ocurre un cambio importante. Ya no reaccionas con ansiedad ante la crítica, ni te desmoronas cuando no eres elegido. Comprendes que no gustar a todo el mundo es parte natural de ser auténtico. Y esa aceptación de ti mismo te libera del miedo al rechazo. El miedo al rechazo es el combustible del sentimiento emocional. Cuando se apaga, recuperas tu dignidad. Las personas que dejan de mendigar aprobación descubren algo poderoso. Quien se aleja porque ya no te sacrificas, nunca te respeto realmente. Solo respetaba lo que obtenía de ti. Al retirarte de esa dinámica, algunos vínculos se rompen, pero otros se transforman. Los que permanecen lo hacen desde un lugar más equilibrado, porque ahora se relacionan contigo como alguien que se elige a sí mismo, que se reconoce, que no se abandona para ser aceptado. Poner límites es uno de los actos psicológicos más difíciles y, al mismo tiempo, más necesarios para construir respeto. Muchas personas evitan hacerlo porque confunden los límites con rechazo, agresión o egoísmo. En realidad, un límite sano no busca dañar al otro, sino proteger la propia integridad emocional. Cuando no existen límites, la relación se vuelve desequilibrada,
y es desequilibrio siempre termina erosionando el respeto. Desde la psicología interpersonal, los límites funcionan como un marco invisible que define hasta donde pueden llegar los demás contigo. Cuando es marco no existe o es difuso, las personas prueben, avanzan y ocupan el espacio que encuentran disponible. No lo hacen necesariamente con mala intención, sino porque el comportamiento humano se adapta a lo que es permitido. Cada vez que toleras una falta de respeto en silencio, estás entrenando al otro para repetirla. El problema de no poner límites no es de inmediato. Al principio es más cómodo cala, ceder o adaptarse. Sin embargo, con el tiempo surge el cansancio emocional, el resentimiento y la sensación de ser utilizado. La persona que nunca pone límites suele explotar de forma desproporcionada o retirarse sin explicación. Paradójicamente, cuando eso ocurre, los demás no entienden qué pasó, porque nunca se les enseñó claramente dónde estaba el límite. Un límite bien puesto no necesita gritos ni discursos largos. La firmeza tranquila es mucho más efectiva que la agresividad. Decir, esto no me parece bien, o hasta aquí ligo, con calma transmite seguridad interna. Psicológicamente, la calma refuerza el mensaje, porque muestra que no actúas desde la rabia ni desde el miedo, sino desde el respeto propio. Quien se respeta no se justifica en exceso, se explica lo necesario y se sostiene en su decisión. Muchas personas temen perder relaciones al poner límites, y es miedo suele tener fundamento. Algunos vínculos se sostienen únicamente gracias a tu silencio y tu disponibilidad constante. Cuando comienzas a marcar territorio emocional, esas relaciones se tensan. Pero la tensión no es señal de que el límite sea incorrecto, sino de que estaba siendo necesario desde hace tiempo. El respeto verdadero solo puede existir cuando ambas partes se sienten libres, y protegidas. Poner límites también implica tolerar la incomodidad inicial. No siempre recibirás comprensión inmediata, y eso puede activar culpa o duda. Sin embargo, la culpa disminuye cuando recuerdas que cuidar de ti no es una falta moral. La psicología es clara. Una persona que no se protege termina agotada, reactiva y emocionalmente vulnerable. En cambio, quien se cuida transmite coherencia y estabilidad. Con el tiempo, los límites generan un efecto claro. Las personas aprenden cómo tratar, y tú aprendes que no necesitas perder para conservar a nadie. El respeto que nace de los límites no es impuesto, es construido, porque surge del mensaje silencioso, pero firme de alguien que se reconoce como digno de ser tratado con consideración. El desapego emocional es uno de los conceptos más malinterpretados cuando se habla de relaciones humanas. Muchas personas creen que desapegarse es volverse frío, distante o incapaz de amar, cuando en realidad ocurre lo contrario. El desapego sano permite amar sin perder la identidad, vincularse sin somos y compartir sin depender. Desde la psicología, el respeto comienza a crecer cuando dejas de necesitar al otro para sentirte completo. La dependencia emocional se construye sobre el miedo a la soledad, al abandono, a no ser suficiente. Es miedo empuja a tolerar actitudes que dañan, a justificar lo injustificable y a adaptarse en exceso con tal de no perder al otro.
Cuando una persona vive desde esa necesidad, su comportamiento se vuelve predecible y vulnerable. Los demás perciben esa fragilidad, emocional y, aunque no lo hagan de forma consciente, dejan de respetar a quien no puede sostenerse por sí mismo. El desapego devuelve el control interno. Cuando tu bienestar no depende de la aprobación, la presencia o el estado de ánimo de otra persona, recuperas tu centro psicológico. Ya no reaccionas con ansiedad ante el silencio, ni interpretas cada gesto como una amenaza. Esa estabilidad interna se traduce en una postura emocional más firme, y la firmeza genera respeto. No porque intimide, sino porque transmite seguridad. Una persona desapegada no ruga, no persigue, no negocia su dignidad. Sabe que el afecto auténtico no se mendiga. Esto no significa indiferencia, sino elección. El desapego implica poder decir te quiero, sin miedo, pero también poder decir me voy, si el vínculo deja de ser sano. Esa capacidad de elegir, en lugar de depender, cambia por completo la dinámica relacional. Psicológicamente, el desapego también reduce el miedo al conflicto. Cuando no necesitas al otro para sentirte valioso, puedes expresar desacuerdo sin terror a perder la relación. Puedes marcar límites, pedir respeto y sostener tu posición sin sentir que tu mundo se derrumba. Esa libertad emocional es profundamente atractiva, porque muestra a una persona que no se traiciona para ser aceptada. El respeto que nace del desapego no es inmediato, pero es sólido. Algunas personas se incomodan cuando descubren que ya no tienen poder sobre tus emociones. Otras, en cambio, comienzan a ver desde un lugar distinto, más equilibrado. El cambio no ocurre porque te vuelvas inaccesible, sino porque te vuelves íntegro. Cuando tus emociones te pertenecen, tu presencia pesa más. Aprender a desapegarse implica un trabajo interno constante. Significa observar tus miedos, cuestionar tus creencias y asumir la responsabilidad de tu bienestar. No es un proceso instantáneo ni cómodo, pero sí liberador. A medida que el desapego crece, disminuye la necesidad de controlar, agradar o retener. Y en ese espacio de libertad emocional, el respeto surge de manera natural, porque nadie puede pasar por encima de alguien que ya no se abandona para cuidarse con otro. La coherencia es uno de los pilares psicológicos más visibles del respeto, aunque muchas veces pasa desapercibida. No se trata de perfección, sino de congruencia entre lo que piensas, lo que dices y lo que haces. Cuando existe una distancia constante entre el discurso y la acción, la confianza se debilita y, con ella, el respeto. Las personas pueden tolerar errores, pero les cuesta respetar la incoherencia repetida. Desde la psicología social, la mente humana busca patrones estables. Cuando alguien afirma tener ciertos valores pero actúa de manera contraria, genera confusión y desconfianza. Esa incoherencia envía un mensaje implícito. Las palabras no tienen peso. Con el tiempo, quienes te rodean dejan de tomar en serio lo que dices, no porque no estés en lo cierto, sino porque tu conducta no respalda tu mensaje. La coherencia comienza en lo cotidiano, en decisiones pequeñas pero constantes. Decir que te respetas implica no aceptar tratos que te dañan. Decir que valoras tu tiempo implica no regalarlo por miedo a quedar mal. Cada vez que actúas en contra de lo que afirmas, se produce una fractura interna que también se percibe externamente. Esa fractura debilita tu autoridad emocional y hace
que otros, si sienten, con derecho, a cuestionar o ignorar. Una persona coherente no necesita imponerse. Su forma de actuar estables límites claros sin necesidad de confrontación permanente. Cuando alguien sabe que cumples lo que dices y sostiene lo que decides, aprende a tomar en serio. El respeto surge porque tu comportamiento es predecible en el mejor sentido. No cambias de postura según la conveniencia del momento, ni te traicionas para evitar conflictos. La incoherencia suele estar motivada por el miedo. Miedo a perder, a ser rechazado, a incomodar. Para evitar ese miedo, muchas personas dicen una cosa y hacen otra, o prometen lo que no están dispuestos a cumplir. A corto plazo, esto puede parecer una estrategia de adaptación, pero a largo plazo genera desgaste emocional y pérdida de credibilidad. Cuando no te crees a ti mismo, los demás tampoco lo harán. Ser coherente también implica asumir consecuencias. No siempre será cómodo sostener una decisión alineada con tus valores. Habrá momentos en los que perderás aprobación o enfrentarás resistencia. Sin embargo, la coherencia fortalece la autoestima, porque refuerza la sensación de integridad personal. Cuando te sientes íntegro, tu postura emocional se vuelve más firme y clara. El respeto que nace de la coherencia no es ruidoso ni inmediato, pero es profundo. Las personas pueden no estar de acuerdo contigo, pero reconocen tu consistencia, y esa consistencia crea una base sólida para cualquier relación, porque comunica sin palabras que sabes quién eres, que aceptas y hasta donde estás dispuesto a llegar sin traicionar a ti mismo. La cama es una de las expresiones más poderosas del respeto psicológico, aunque muchas personas lo subestiman. En una cultura donde se confunde intensidad con fuerza, reaccionar impulsivamente es una señal de carácter. Sin embargo, desde la psicología emocional ocurre lo contrario. Quien pierde el control emocional, pierde también el dominio de la situación. La calma no es pasividad, es regulación interna, y esa regulación comunica seguridad. Cuando una persona se altera con facilidad, grita, se justifica en exceso o reacciona de forma desproporcionada, envía un mensaje claro. Algo externo gobierna su estado interno. Los demás perciben esa vulnerabilidad y, consciente o inconscientemente, la utilizan. No porque son malintencionados, sino porque el comportamiento humano tiende a responder al poder que se muestra. La calma, en cambio, indica que tú decides cómo responder, no la circunstancia. Psicológicamente, la calma está asociada al autocontrol y a la madurez emocional. Una persona que se toma un momento antes de responder demuestra que puede observar a lo que siente sin quedar atrapada en ello. Esa distancia entre el estímulo y la respuesta es donde reside la verdadera fuerza. Cuando no reaccionas impulsivamente, reduces la probabilidad de decir o hacer algo que debilite tu posición o de lo que luego debas arrepentir. La calma también desarma el conflicto. Frente a una provocación, una respuesta serena genera incertidumbre en el otro. No porque sea manipuladora, sino porque rompe la dinámica habitual de ataque y defensa. Quien esperaba una reacción emocional pierde el control de la interacción. En ese momento, tu postura se vuelve más sólida y tu presencia más firme. El respeto surge cuando no entras en jugos emocionales que te desgastan. Mantener la calma no significa reprimir lo que sientes.
significa prosalo antes de expresarlo. La represión acumula tensión y termina explotando, mientras que la regulación permite canalizar la emoción de forma clara y consciente. Decir lo que piensas con un tono estable, incluso en situaciones difíciles, transmite autoridad emocional. Las personas escuchan más a quien habla desde la serenidad, que a quien grita desde la urgencia. La calma también protege tu autoestima. Cuando reaccionas con control, refusas la idea interna de que puedes manejar situaciones complejas sin perder. Esa autopercepción se refleja en tu lenguaje corporal, en tu mirada, y en tu forma de comunicar. Los demás lo notan. El respeto no se exige, se percibe, y la calma es uno de los señales más claros de esa percepción. Con el tiempo, la calma se convierte en un límite invisible. Las personas piensan dos veces antes de provocar, no por miedo, sino porque saben que no obtendrán una reacción que les poder. Tu serenidad estables el ritmo de la interacción y marca una diferencia clara entre responder y reaccionar. Cuando gobiernas tus emociones, nadie puede usarlas en tu contra. Y es dominio interno se traduce en una presencia firme, estable y naturalmente respetado.